This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999-410-4160 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to use flash fill feature in Excel. Flash fill, it's like autofill but smarter than that. Using flash fill, I go to data tab, and under data tab you can see flash fill option. In Excel 2013 and above, it is available here. The shortcut key is Ctrl+E. Now I fill the first initial from the first name and last name. I type L here, and when I press Ctrl E, you can get all the first initial. Similarly, for the last initial, I type here A, and I go to the next line, and when I press Ctrl E, I get all the results. You can see all are filled. Now if I change the first initial from capital to small l, then I press Ctrl E, you can see it is changed according to small letters. Now let us see the combined. I type here Liam Anderson L A, and I go to the next one, press Ctrl E, you can see all are filled automatically. Now I go to the next one. Here we are going to find the numbers. Here I type 3-4 numbers. Now when I press Ctrl E here, you can see you get all the results. In the third one, here you can see L is small, A is capital, again N is small, B is small. So it is collapsed here. From this we are going to find the proper case. For this I type the correct letters. L capital, Liam Anderson, A capital. When I go to the next line and press Ctrl E, still you get the wrong answers. So I delete all this and enter the correct one once again. Nova N capital, Beckett B capital. Now I go to the next line and press Ctrl E. Now you get all the correct results. Now here we are going to separate the dates. I type here 23, and I press Ctrl E, we get all the dates here. Similarly, if I want year here, so I delete this and type 2020 and go to next line, Ctrl E, I get all the years. And at the last you can see the delivery report. Here it is delivered coconut, so I type D here, and I go to the next line and press Ctrl E. All are automatically filled. So we can use flash fill anywhere on any data. So there are two disadvantages in using flashfill series. First one is the source should not be changed.
For example, I type here Sebastian, is still the wrong answer is present there. So if you are not changing the source, then we can use flash fill features in Excel. Similarly, flash fill should be next to the source. If I type here yes and type Control E, you get the error message. So in this way, you can use flash fill feature in Microsoft Excel. Thank you.